Good morning and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. සාක්‍යමුණි වෙසක් කලාපය 2025 වෙසක් මංගල්‍ය නිමිති කොටගෙන මැයි මස 10 11 සහ 17 18 යන දිනවල බෙරික් විහාර පරිශ්‍රයේදී සර්වඥ ධාතු ප්‍රදර්ශනය ඇතුළු දන්සැල් සහ තවත් විසිතුරු සැරසිරි. ඔබ සැමට මෙත් සිතින් ආරාධනා. මැයි මස 10 11 සහ 17 18 යන දිනවල බෙරික් විහාර පරිශ්‍රයේදී සර්වඥ ධාතු ප්‍රදර්ශනය ඇතුළු දන්සැල් සහ තවත් විසිතුරු සැරසිලි. ඔබ සැමට මෙත් සිතින් ආරාධනා. අමුතු නාට්‍යයක් චාලක ජයසිංහ අධ්‍යක්ෂණයක් අතුල ජයසිංහ රචනයක් ශානිකා ජයසිංහ නිෂ්පාදනයක් ඔස්ට්‍රේලියානු සංචාරය 2025 සුදර්ශන බණ්ඩාර රෙබෙකා දිල්රුක්ෂි ආලෝක සම්පත් ප්‍රවීණා දිසානායක ප්‍රදීප් මානවඩු අතුල ජයසිංහ සමග සරත් දික්කුඹුරගේ රංගනයෙන් කීස්බරෝ බැංක් ෂෙයා තියටරෙහිදී මැයි මස 31 වෙනි සෙනසුරාදා සවස 3:30ට ස්කැට්ස් ව්‍යාපෘතියට ආධාර පිණිස පාරමිතා විහාරය සහ බටහිර වික්ටෝරියානු බෞද්ධ සංගමය සංවිධානය කරන පාරමිතා වෙසක් කලාපය
මැයි මස 10 වෙනි දින සිට මැයි මස 24 වෙනි දින දක්වා සෑම සති අන්ත දිනකදීම වෙසක් තොරණ, කැරකෙන කූඩු, වෙසක් නාට්‍ය, භක්ති ගීත, දන්සැල් සහ විසිතුරු වෙසක් නිර්මාණ සමගින් මෙවරත් අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් ඔබ සැමට කෙරෙන ආරාධනා. සෑම දිනකම පස්වරු 6ට වෙසක් කලාපය විවෘත වේ. විමසීම් පාරමිතා බෞද්ධ විහාරය 97 47 19 02. Ayubowan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. And today we are going to present you some very valuable information about how to treat if you have a heart attack. So you have to pay a lot of attention. It's a very simple process if you realize you are going through a heart attack. Firstly, if you have a heart attack, please don't panic. The first thing is people panic and then they get upset and they lose concentration on what they need to be doing. You can call for help, you can call for emergency services, ambulance, you can call for your family members, but there is something that you can do to prevent until the emergency services arrive. That is called reverse flow. Reverse flow is something, is very simple technique if you remember to follow this. So you have a heart attack, you find some congestion here, you find the radiating pain through your left arm and you find it a little bit choking. What you do is you take your right hand and firstly make it like a cup and then hit your shoulder very hard. Like this for at least 2 minutes. Then you change the position and you hit the elbow. So elbow should be, the arm should be open and you hit it vigorously for about 2 to 3 minutes. Then you change again to the shoulder. You keep doing that, alternating between the shoulder socket and your elbow. This is called the reverse flow because the blood will then be pressurized to go back to the heart, which will reverse the blockage and keep the heart circulation proper. There is another technique which is proven very useful during a heart attack is the chest compression. Chest compression is what paramedics will do in the first instance if they diagnose you with the same issue. But if they are not there, then you can do it yourself. That means you compress the chest cavity, in turn pressing the heart. So that means a deep cough like this. Keep coughing, keep coughing. This coughing will uplift your diaphragm, thereby compressing the amount of space in the chest, thereby pumping the heart a little bit. So this one, if you remember to do it, this will save your life, at least until the paramedics will arrive and take it on from there, giving you the most appropriate and valuable therapeutic action that is required at the time. But until such time, this is very useful. The reverse flow, hitting your shoulder and the elbow, and deep cough. Keep coughing, keep coughing. If you think this arm is going numb, that is most useful to use the right hand and keep slapping. So you reverse the flow back to the heart and deep cough. I think this information will be much useful to you. But if you need more information or if you have any questions, you can contact Sri Lanka Morning Show or Sahandro Ayurvedic Center and we will be happy to help you out. Until we meet again, Ayubowan. Today we welcome back a familiar face to our fascinating World of Birds segment.
Welcome, Chanith. Thank you for having me. Today I thought of asking you about a very common bird species to us Melburnians, the magpie. Would you be able to enlighten us about this bird species, Chanith? Sure. I quite like magpies, mainly because they're a very good example of what's called subspecies. Are you familiar with the concept of subspecies at all? Unfortunately, I'm not too familiar with this concept, but would you be able to explain it to me and our viewers at home? Gladly. So, a subspecies is really what it says on the tin. When you divide an animal into its species, there are subpopulations of this species which exhibit different characteristics. We term these subspecies if they're genetically different enough, but not quite genetically different enough to make them species. Now with magpies, Victoria has two main subspecies, the white-backed magpie in the south and the black-backed magpie in the north. With hybrids between the two, instead of seeing the back being fully white or fully black, there'll be a sliver of white, more or less depending on how much white-backed magpie is in the bird, and then a section of the back will still be black. Because of this, it's very obvious to see hybrids, because the back is pretty easy to notice. This is particularly interesting to me, as I often drive north in Victoria for bird watching reasons, and when you drive north, you see the white-backed magpies along the roadside slowly give way to more and more hybrids, and then more and more black-backs as you enter their territory. It just interests me a lot, and it makes the long drives a bit less monotonous. Do these two subspecies exhibit different behavioural patterns, or is it more the same? It's pretty much the same. I believe even the calls are the same. It's the same fluty, melodious song that you're probably all very used to. Mm-hmm. So in Melbourne, as you might know, magpies are very famous for swooping. What would you be able to tell us about that? Well, magpies, to be honest, I've always thought they get a bit of a bad reputation for that. I personally have never been swooped by a magpie. I know, somehow. Very lucky you are. Yes. But the main thing is they're doing it to try and defend their nests. So one particularly good tip I've heard is that if you keep your eyes on a magpie as you walk past its nest, it usually gets a bit too worried to dive bomb you, or if it does, it won't connect. Have you tried that yourself? Is that Yes, a myth or legend? I mean, it's what I always do if I see a nesting magpie, and so far I haven't been swooped, so there you go. Lucky. I heard also, although I've never seen anyone do this, that some cyclists at one point would paste fake eyes, like little eye-shaped markings on the back of their helmets, and that this, well, according to the story I read, it worked. But I have no clue if it actually works or if it's something that anyone nowadays even does. Of course. I guess it's worth a shot. Of course. I've also seen cyclists have the spiky tags on their helmets. Is that an effective method to prevent being swooped? I've never actually seen, I honestly haven't seen that before, so I'm not sure either. I'm sure all our viewers at home may have some more questions about these famous magpies that they'd like to ask our bird enthusiast Chanith over here. However, that does bring us to the end of our segment today. Thank you so much for joining with us again and sharing your insightful knowledge with us and our viewers at home. Thank you for your kind words. See you again next week on our segment Fascinating World of Birds. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanayake. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian made AK Reels hose reels. Heavy duty Australian design and patent. Using Australian made hoses that last.
by AK Reels, the Australian-made hose reels. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතාල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. කොත්මලේදී බස් රථයක් ප්‍රපාතයට 22 දෙනෙකුට දිවි අහිමි වේ. මොරගාහේන නිවසක විදුලි බුබුලු වැලක සිදු වූ විදුලි කාන්දුවකින් 9 හැවිරිදි දැරියක් මිය යයි. සම්බුදු තෙමගුල අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සැමරේ. දෙරණ මෙහෙ වූ ලංකාවේ ලොකුම දන්සැල මෙවරත් පැය 24 පුරා නිදහස් චතුරස්‍ර පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විනි. මූල්‍ය චෝදනාවකට අත්අඩංගුවට ගත් ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනී සේමිනී ඉද්දමල්ගොඩට ඇප. කොත්මලේ රම්බොඩ ගැරඩියැල්ල ප්‍රදේශයේදී ලංගම බස් රථයක් ප්‍රපාතයට පෙරළී සිදු වූ අනතුරකින් පුද්ගලයන් 22 දෙනෙකුට දිවි අහිමි වුණා. මෙලෙස අනතුරට ලක් වූයේ කතරගම සිට නුවරඑළිය හරහා කුරුණෑගල දක්වා ධාවනය වූ ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් බස් රථයක්. කතරගම සිට නුවරඑළිය හරහා කුරුණෑගල දක්වා ධාවනය වන ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් බස් රථය නුවරඑළිය ගම්පල ප්‍රධාන මාර්ගයේ කොත්මලේ රම්බොඩ ප්‍රදේශයට ළඟා වී තිබුණේ 4:30ට පමණ. බස් රථය ගැරඩි ඇල්ල ප්‍රදේශයේදී එක්වරම මාර්ගයේ නිවතට ධාවනය වී අඩි 100ක පමණ ප්‍රපාතයට පෙරළී තිබෙනවා. අනතුරින් බස් රථයේ සිටි මගින් කිහිප දෙනෙකුම ඉන් ඉවතට වීසි වී බස් රථයට යට වී සිටි අතර තවත් බොහෝ දෙනෙක් බස් රථය තුලම සිර වී සිටියා. මෙම ඛේදනීය අනතුර සිදු වූ ස්ථානයේ පහන් දැල්වීමට කටයුතු කර තිබුණා. මෙතර අන්තරටපත් බස් රථයේ අයත් කතරගම ඩිපෝවේ කළමනාකාරවරයා අනතුර සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. බස් රථය නියමිත ආකාරයෙන් ධාවන සුසුසක්තියට හදලා හැම දිනකම බස් රථ දුරස්ථ ගමන් සේවා පරීක්ෂාවක් කරලා තමයි ධාවන කරන්නේ. නිවසේ අනාරක්ෂිත ලෙස සවි කළ විදුලි බුබුලු වැලක් ස්පර්ශ කර දැරියකට අවාසනාවන්ත ලෙස ජීවිතයෙන් සමුගැනීමට සිදු වූ පුවතක් මොරගහහේන මිල්ලව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වුණා. මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ මෙවර 5 වෙනි ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට මුහුණ දීමට සූදානමින් සිටි පාදුක්ක වටරැක කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබමින් සිටි සිසුවියක්. මොරගහේන මිල්ලෑව ධම්මානන්ද මාවතේ පදිංචිව සිටි නව හැවිරිදි සෙවුනි තස්මිලා මේ අවාසනාවන්ත සිදුවීමට මුහුණ දී තිබුණේ පස්වරුවේ. දැරියට විදුලි සැර වැදී තිබුණේ වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන් නිවස ආලෝකවත් කිරීමට සවි කළ විදුලි බුබුලු වැලක් ස්පර්ශ කිරීමේදී. නිවසේ ඉදිරිපස සවි කර තිබූ හෝල්ඩරයකින් අනාරක්ෂිත ලෙස විදුලි බුබුලු වැලට විදුලිය ලබාගෙන තිබූ අතර විදුලි බුබුලු වැල සම්බන්ධ කර තිබූ මල්කසක් අසල දැරිය වැටි සිටියදී අසල්වැසියෙකු දැක වෛරය ඉවත් කර තිබුණා. පයිසිකා පැද හිටියේ. පාරේ හැප්පුණා කියලා හිතලා දුවගෙන ආවේ ළමයා කෑ ගහනවා මහත්තේ මම දෙන්නම. පාරට දීුවේ මම. ඊටපස්සේ මිදුලට අයියා කෙනෙකුත් පාර පැත්තට තමයි දුවගෙන ආවේ ළමයා කෑ ගහනවා. එයා මෙතන වැටෙන් පැන්න දරුවව දැක්කලා. එතකොට මං ආපහු මේ පැත්තෙන් ඒවා ළමයා වැල්ලුවා. අල්ලනකොටම අර වයරක මං එනකොට බෝටුවකින් ගහලා වයරක අයින් කළා ඇන්ට්‍රා බටේ අරගෙන. ඔළුව පාත්තකොට මම ඔළුව ඇල්ලුවා ළමයාගේ. බිමට පැටලා තිබුණ ළමයා. අනතුරුව දැරිය පාදුක්ක දිසාරෝහලට ඇතුළත් කර ඇති අතර පසුව වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා හෝමාගම මූලික රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසුව ඇය මිය ගොස් තිබුණා. මෙලෙස මිය ගොස් තිබුණේ මෙවර 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට මුහුණ දීමට සූදානමින් සිටි පාදුක්ක වටරැක කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ සිසුවියක්. සම්බුදු තෙමගුල සිහිපත් කෙරෙන උතුම් වෙසක් පුන් පොහෝ දිනය පසුගිය 12 වෙනිදාට යෙදී තිබුණා. ඒ වෙනුවෙන් සදහවත් ජනතාව පුණ්‍ය වැඩසටහන් සංවිධානය කර තිබූ අතර දර්ශනීය තොරණ සහ දන්සැල් රැසක්ද දිවයින පුරා පැවැත්විනේ. ලොව
යථා ස්වභාවය ස්වකීය ඥාන ශක්තියෙන් අවබෝධ කරගෙන ලොවට දේශනා කළ ගෞතම බුදුන් වහන්සේගේ දිවියේ වැදගත්ම සිදුවීම් 3 සිදුව ඇත්තේ අදවැනි වෙසක් පුන් පොහෝ දිනකයි. සිද්ධාර්ථ කුමාරෝත්පත්තිය, සිදුහත් මහබෝසතාණන් බුද්ධත්වයට පත්වීම සහ ගෞතම බුදුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑම යන තෙමංගුල සිහි කරමින් අද දිනේ පුරා ලෝවැසි බෞද්ධයින් ආමිස සහ ප්‍රතිපත්ති පූජාවල නිරත වනවා. දිවයිනේ ප්‍රධාන බෞද්ධ සිද්ධාස්ථාන බොහෝමයක් අද උදෑසන සදහැවතුන්ගෙන් පිරී පැවති ආකාරයයි මේ. හුණුපිටිය ගංගාරම විහාරස්ථානය කේන්ද්‍ර කරගත් බුද්ධ රශ්මි වෙසක් කලාපේ අද පස්වරුවේ විවෘත කෙරුණේ අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනී අමරසූරිය මෙනවියගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. තොරන් වඳිනවා තැන තැන දන් සැල් ඉදිවෙනවා වෙස්සන්තර රජු සිරිසංග බෝ රජු ආයෙත් සිරිලක රජ වෙනවා. මේ අතර සමස්ත ලංකා බෞද්ධ සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන බෞද්ධාලෝක වෙසක් කලාපයේද අද පස්වරුවේ විවෘත කෙරුණා. වෙසක් පොහොය නිමිති කර ගනිමින් කොළඹ ඇතුළු විවිධ ප්‍රදේශවල සංවිධාන කර ඇති දර්ශනීය තොරණ ඇතුළු වෙසක් කලාප පිළිබඳ සොයා බැලීමට අද දිරණ අද රාත්‍රියේ සංචාරයක නිරත වුණා. වෙසක් පොහොය දිනේ වෙනුවෙන් කොළඹ නගරයේ ස්ථාන රැසක තොරණ ප්‍රදර්ශනය කරනවා. අපි සූදානම් මේ කොළඹ නගරයේ සැරිසරමින් මේ ප්‍රදර්ශනය කරන තොරණ පිළිබඳව ඔබට තොරතුරු කියන්නට. මා මේ අවස්ථාවේ රැඳී සිටින්නේ පිටකොටුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකර තිබෙන තොරණ අසල. මේ තොරණෙහි කතාවස්තුව වෙලා තියෙන්නේ මෙවර කාලිංග බෝධි ජාතකය. මෙවර මෙම තොරණ සංවිධානය කරන්නේ පිටකොටුව එක්සත් බෝධිරාජ සමිතිය. අපි සූදානම් අනෙක් තොරණ පිළිබඳව ඔබට තොරතුරු කියන්නට රැඳී සිටින්න අද දිරණ සමගින්. දෙරණ මාධ්‍ය ජාලය සංවිධානය කළ 24 පැය පුරා පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ලොකුම වෙසක් දන්සැල දෙවැනි වරටත් කොළඹ නිදහස් චතුරාස්‍ර පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වුණා. පසුගිය වසරේ වෙසක් පොහොය වෙනුවෙන් දෙරණ මාධ්‍ය ජාලය පළමුවරට සංවිධානය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ ලොකුම වෙසක් දන්සැල මෙවරත් කොළඹ 7 නිදහස් චතුරාස්‍ර පරිශ්‍රයේදී පැය 24ක් පුරා ක්‍රියාත්මක වනවා. ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය සූපවේදීන්ගේ සංගමය සහ කොළඹ මහනගර සභාව දෙරණ මාධ්‍ය ජාලය සමග අත්වැල් බෙද ගනිමින් මෙවරත් දන්සැල පැවැත්වෙනවා. පස්වරු 7ට දන්සැල නිල වශයෙන් ආරම්භ වුණේ දෙරණ නිර්මාතෘ දිලිත් ජයවීර මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන්ගේද සහභාගීත්වයෙන්. අද දහවල් සිටම පොලිම් වලට එක්ව සිටින ජනතාව ශ්‍රී ලංකාවේ ලොකුම වෙසක් දන්සැලට සහභාගී වුණේ මෙලෙසින්. ඉදිරි විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයේදී රජය 25%-34% ගාස්තු වැඩි කිරීමට උත්සාහ දරමින් සිටින බවට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අවශ්‍යතාවය මත රජය මෙම පියවර ගැනීමට සූදානම් වන බවයි. යනුව ඉදිරි විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයේදී රජය 25%-34%කින් ගාස්තු වැඩි කිරීමට උත්සාහ දරමින් සිටින බව විපක්ෂ නායකවරයා පවසනවා. මෙය රජය ජනතාවට දුන් පොරොන්දු කුණුකූඩයට දැමීමක් බවද ඔහු පෙන්වා දෙනවා. මේ අතර ආණ්ඩුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කොන්දේසිවලට අනුව යමින් විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයද පවසනවා.
අපි දන්න දැන් ඊයේ පෙරේදත් IMF එකේ නියෝගය යටතේ දැන් අපිට ආරංචි වෙනවා නැන් ආපෝසරයක් 33කින් විදුලි බිල වැඩි වෙන්න යනවා. අපිට ආරංචි විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති මහාචාර්ය සිමරා පිටි මහත්මයා ඉල්ලා සුනාය කියලා. මේ විදුලි බිල වැඩි කිරීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ඉඩෝරයක් ආවද නැහැ. වර්ෂාව ආවා. විජාල විදුලියෙන් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ වගේම පුනර්ජනනීය බල ශක්තියෙන් හැදෙනවා. දැන් පාඩු නැහැ. මේ අතර ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති ආචාර්ය තිලක් සියඹලාපිටිය මහතා ඉල්ලා අස්වී නොමැති අතර විදේශගත වීම සඳහා නිවාඩු ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලීමක් පමණක් අමාත්‍යාංශයෙන් කර ඇති බව සඳහන් කළා. මුදල් ගෙවීම් පැහැරහැරීමේ සිද්ධි කීපයක් සම්බන්ධයෙන් වරෙන්තු නිකුත් කර තිබී අත්අඩංගුවට ගත් ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනී සේමිනී ඉද්දමල්ගොඩ මහත්මිය ඇප මත මුදා හැරුණා. ඒ ඇය කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුවයි. පුද්ගලික ආරක්ෂක ආයතනයක් පවත්වාගෙන ගොස් ඊට අදාළව ගෙවිය යුතු සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ඇතුළු මුදල් ගෙවීම පැහැරහැරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනී සේමිනී ඉද්දමල්ගොඩ මහත්මියට එරෙහිව අධිකරණ මගින් වරෙන්තු 7ක් නිකුත් කර තිබුණා. ඒ කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය මගින් වරෙන්තු 4ක්, මාතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය මගින් වරෙන්තු 2ක් සහ තංගල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය මගින් එක් වරෙන්තුවක් වශයෙන්. පරණ ඔෆිස් එක ඇඩ්‍රස් එකට තමයි සිතාසි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ලේබර් නඩුවල. ඒවා මට ලැබුණ නැහැ. මේ කොවිඩ් කාලේවා. ඒකට තමයි මට වරෙන්තු කරලා තිබ්බේ. ඇත්තටම මගේ මහත්තයාගේ වාහනේ ඊයේ හැප්පුණා. ඒ වෙලාවේ මම වැලිකඩ පොලිසියට ගියා. ඒ පොලිසියට ගිය වෙලාවේ තමයි මෙහෙම වරෙන්තු වගේක් තියෙනවා කියලා මාව අත්අඩංගුවට ගත්තේ. අප් ටු ඩේට් හැමදේම අපි ගෙවලා තිබ්බේ. අපිට අර සිතාසි ලැබුණ නැති තමයි ප්‍රශ්නේ වෙලා තිබ්බේ. ඒව ගැන හිතලා බලලා අපිට ශරීර ඇප මට ලබා දුන්නා. කොළඹ මහනගර සභාවේ බලය පිහිටුවීම සඳහා විවිධ පාර්ශව තම පක්ෂය සමග පැවැත් වූ සාකච්ඡා සාර්ථක බැවින් එහි බලය පිහිටුවන්නේ ජාතික ජනබලවේගය බව අමාත්‍ය විජිත හේරත් මහතා පවසනවා. ඒ ඇතුළු පළාත් පාලන ආයතනවල බලය පිහිටුවීමේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන වේදිකාවේ පළ වූ අදහස් කීපයක් දැන්. තුනෙන් දෙකක විශාල ජනමතයක් තියෙනවා කියලා මහ කයිවාරු ස්වරූපෙන් හැසිරිච්ච මාලිම ආණ්ඩුව බිමට බස්සලා මහපොළොවට ගෙනාපු ජනතාවට මේ වෙලාවේ අපේ ප්‍රණාමය එක් කරනවා. මේගොල්ලන්ට බලය පිහිටව ගන්න බැරි වෙච්ච සභාවල දැන් බලය ගන්න තේරිච්ච මන්ත්‍රීවරු සම්බන්ධ කරගන්න උත්සාහ කරනවා. අද මුදල් දීලා මේ මන්ත්‍රීවරු බාගන්න උත්සාහ කරනවා. අපිට අහන්න ලැබෙනවා කෝටි ගණන් සල්ලි දීලා මාලිමාවේ අය අනිත් විපක්ෂයේ අය මිලදීලා ගන්න හදනවා කියලා සමහර මන්ත්‍රීවරු. කවුද සල්ලි වලට යන්නේ? කවුද සල්ලි ගන්නෙ? කීයක්ද දෙන්නේ? කොයි විදියෙන්ද දෙන්නේ? ඒ සල්ලි ජාවාරම් සල්ලිද මොනවද සල්ලිද කියලා අපි බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් ඕගාල ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරු පස්සේ යනවා. ඒතකොට ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරු පාරිශුද්ධ සමහරු ඉන්නවා ස්වාධීන අපේක්ෂකයෝ ප්‍රධාන පක්ෂවල ඉඳලා ඒගොල්ලෝ ටිකට් එක දීලා නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට දූෂිත වංචා තිබ්බයි කියලා. දැන් ඒගොල්ලන්ව ගන්නවා කියලා ටෙලිවිෂන් එකේ. ඉතින් මිලක් තියෙනවනේ ඒකට. බොහොම පැහැදිලිව කියනවා කොළඹ නගර සභාවේ බලය සමගි ජන බලවේගයත් එක්ක සියලු දකුණු කඳවුර නියෝජනය කර කණ්ඩායම තුල අපි හිටවනවා. කොට්ටාසික පෙරදිච්ච සජබේ දැන් කතා කරනවා නගර සභාවේ බලය අල්ලලා. එහෙම හැකියාවක් නැහැ. දැනටම විවිධ කණ්ඩායම් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. සහතිකයක් දීලා තියෙනවා කොළඹ නගර සභාවේ අගනගරයේ ගොඩනගන වැඩපිළිවෙලට එයාගේ දායකත්වය දෙන්න සූදානම් කියලා අපි කොළඹ නගර සභාවේ පැහැදිලිවම මාලිමාවේ පාලනයක් පිටවනවා ඒ ස්ථිර. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube channel වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. ආයුබෝවන්. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian made AK Reels hose reels. Heavy duty Australian design and patent. Using Australian made hoses that last. By AK Reels, the Australian made hose reels. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK.
Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. So we bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Tangal. As an island, Sri Lanka is surrounded by beaches, and there really is something for everyone. For a diverse range of beach experiences, head to the Tangali area. It's in the centre of the southern coast of the island and a popular resort destination. You'll find a wide range of beaches, from tropical coves to wide, windswept, seemingly endless stretches of open sand. You can also find beaches with services, vendors and beachfront stands, as well as remote beaches where you're almost certain to find yourself alone. At Rikawa Beach, just east of the town, there's a big sea turtle nesting area and conservation centre. As we approach Australia Day week, every Australian manufacturer has a story and involves hard work and perseverance. And this is one of those companies, AK Reels, that has come a long way. And to introduce the owner of that company, John Johns. Thank you, Bert. AK Reels was started in the late 80s. It was the brainchild of the King brothers, who were the first people to actually conceive the idea of a recoiling or retracting hose product. And that was adapted by Bob Anderson in the early 90s. And with the help of the King brothers, they came up with the AK Reels products. And that was a range of garden hose reels, water hose reels, and air hose reels. My involvement came about in 2007. I purchased the company. It had fallen on some very hard times. And I saw that there was an opportunity there to take this company to where Bob originally planned to take the company. He saw a lot of opportunity in exporting this technology overseas, especially to America. And he put a lot of effort in actually exporting product there. Unfortunately, through circumstances, that didn't work out. But the end result was I acquired the company. And in 2007, as we began to resurrect the fortunes of the company and get involved again with major companies in Australia as suppliers, we came into the financial crisis that we had at that time, the banking crisis of the early 2000s. And that, of course, caused the Australian dollar to crash, or to rise, should I say. And in doing so, cheaper imports became even cheaper. With the Australian dollar hitting parity with the American dollar, all of a sudden there was a flood of cheaper imports into the country. This was a turning point for AK Reels. We had the opportunity to either sink or swim. And it got to a time where I sat down with the crew at the company and explained the situation, that we either all work together to make this happen, or, we move on. And it was decided at that stage that
there'd be a concerted effort to raise the production, and we introduced some new products. And I came up with the idea of value adding to what we were making, so that not only did we have the reels, because we knew the reels were good quality, it was a matter of finding other products that worked with the reels. And by doing that, we turned the fortunes of the company around. We got very heavily involved in the safety area, especially in hazard warning tapes and safety barrier reels, as we call them. Those were very much required by the mining industry, major mining companies throughout Australia and, of course, across the world. So over the last 18 years, we've prosecuted that theory. We've expanded into those areas, adding new lines as we go along. The hose reels still form a major part of the company, and as it turns out, we use the Esden hoses in the product that we make. So we are an all-Australian-made product. We manufacture from raw components to the final product in a box, and that's all done at our Thomastown factory. And we employ up to 12 people in the company at any one time. And at the moment, we have reached a stage where I'm approaching retirement and have decided to move on. And in doing so, we've we were introduced back to yourself at Esden. And very fortunately, I think we've now handed the reins over to Esden, another Australian-made company, to continue on the journey of the AK Reels business. John, now that Esden has taken over the business, what are the improvements that you can suggest that we do? Well, over the past 30 years, we've stuck to the original patented design of the reel. As we're now in the 21st century, I think it's important that the reel be updated and a new look for the reel to meet the current demands. The current design is very rugged, and it's an industrial design. It's designed as a rugged product. The polypropylene that it's made from is similar to the product used in bumper bars on cars. So it's a very durable, very hard-wearing product. The components within the reel are brass and stainless steel in the case of our marine hose reels. Mm-hmm. We have a good design team at Esden, so we might be able to change the look of the reel to give it a bit more oomph, as they say. Yeah. Yes. Thank you, John, for that information. It's much appreciated. That's okay. Well, I mean, I think that the reel has still got a long way to go. Yeah. I mean, the products that are exciting for me all the way along the line has been the opportunities that people are becoming more and more aware. I mean, everyone is familiar with a garden hose reel, and at AK Reels, the idea was to build a reel in Australia for Australians that would meet Australian conditions. And that means that they'll withstand freezing temperatures in the highlands as well as boiling temperatures in the interior of Australia. So by meeting those requirements, we've found that we've created a product that has world appeal. And we currently export to the EU, to the UAE, and to America. So these markets, I believe, are wide open. And the American market currently, especially with the tariff situation, will mean that the AK Reels product will attract a far lower tariff than anything coming from other countries that manufacture hose reels. So the opportunity for Esden and AK Reels is to exploit that market, especially in the marine area, the aerial situation, and the garden reel, and of course a caravan drinking water hose reel, which is again a unique product to AK Reels. Thank you, John. That was very, very informative, and we look forward to selling these Australian-made
reels, the various types of reels that we are going to make. The barrier reel is a hit, and so are the hot wash and the gas and all these sort of reels that we are going to make, and the new ones that we're going to invent as well. So being Australia and doing Australian work and making things in Australia is the way to go. Thank you. Hearts burning like they were on fire. The flames are changing our love to desire. Now, baby, my heart is screaming to say, girl, we've got to go all the way. Changing my rain into sun. The more of you, putting my boots on the ground. I need more of you, darling, I need more of you. The more, anything less wouldn't do. We and be together too long. And strange, how did our love get so strong? Now there's nothing to keep us so apart. We gotta catch up to our hearts. I need more of you, changing my rain into sun. And more of you, you do my blues all around. I need more of you, darling, I need more of you. And more, anything less wouldn't do. I need more of you, changing my rain into sun. And more of you, putting my blues all around. I need more of you, darling, I need more of you. And more, anything less couldn't do. All right. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The Science of Life,
traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian made AK Reels hose reels. Heavy duty Australian design and patent. Using Australian made hoses that last. By AK Reels, the Australian made hose reels. Good morning. My name is Professor Tissa Wijeratna with another segment on brain health again. Thank you for watching and thank you for sending your emails. Since our segment on multiple sclerosis, there was a lot of interest from most of our viewers to learn more about demyelinating disorders. We thought we would share a few more stories with you. Let me tell you a story about a 48-year-old man who was seeing us with bilateral leg weakness and bilateral arm weakness. Bilateral means both. Both legs and arms have been weak. We came to know about him maybe about 4 years back, and he was telling us that the weakness was gradual onset, slowly progressing to the extent that by the time he came to see us, which was 6 months down the track, he was finding it hard to climb up stairs, finding it hard to stay on his heels or walk on his toes, and finding it hard to walk back and forth from his kitchen to the bathroom, bathroom to kitchen, specifically during daytime. When we examined him, his muscle bulk in both arms and legs looked all right. There was nothing wrong with his face. Eyes were moving symmetrically and no swelling in the back of the eye, which is the window to the brain, as you know. We'll talk about that some other day in detail. And looking at his arms, while the muscle bulk is all right, he appeared moderately weak, in particular the distal parts of the arms and leg. Distal parts means, see, the finger movement this way, and widespread fingers and bending hands like this and the other way, especially against resistance. In other words, when I put my hand and then ask him to push my hand away, he was struggling to push me away despite I was seeing him towards the latter part of my clinic, meaning that I was physically probably a bit more tired than him. And then we tested him for a particular thing known as reflexes. Some of you may have seen that neurology doctors in particular, they have this particular cool tool known as reflex hammer with a long white stick and a little rubber the circle type thing at the other end. So when we tap certain tendons, we can elicit a particular physical sign known as reflex. Those reflexes were absent in this gentleman. And then he felt slightly numb when we were giving him a sensory stimulus in the extremities of his arms and legs. And obviously his walking balance was impaired when we physically examined him in the office. So overall, all these physical signs that we were eliciting on him are suggestive of a problem in the nervous system which belongs to the part which is known as peripheral nervous system. Again, let me refresh you. Our nervous system consists of brain, spinal cord, and nerves come into the arms and legs, and then plexuses in our groin and our armpit area internally, which are known as brachial plexus and lumbosacral plexus. So anything apart from brain and spinal cord is known as peripheral nervous system. This is very much like your central government, state government and councils. You could argue that central government is central and state and councils are peripheral. Not the best analogy, but you get the idea. So what would cause in a sort of mid-40s, late 40s man in Australia to come to you with a peripheral nerve problem? So
when someone come to us with a similar problem within 4 weeks, you may recall that on a previous segment we told you that unless proven otherwise, this is going to be a condition known as acute ascending paralysis or acute inflammatory demyelinating polyneuropathy or Guillain-Barré syndrome. I think we had a full segment on this before, and I encourage you to go back and watch this in YouTube. Now, this particular man, the story had been going on for about 6 months. So, there is a cousin of acute or the Guillain-Barré syndrome, acute demyelinating inflammatory polyneuropathy, but we don't call it as Guillain-Barré syndrome, we don't call it acute, we call it as chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy or CIDP. What causes CIDP? Good question. So, the basic principal reason behind CIDP is again stripping off those insulations in these nerve endings. So, when it occurs in the context of demyelination or stripping off that myelin sheath and peripheral nerve in the involvement, we call it as chronic demyelinating inflammatory neuropathy. So, the CIDP can be treated very well with a variety of immunomodulatory therapies. Most of these patients, I believe I have about 50 patients with CIDP under our the care program in my hospital, and they do come and visit us once every 6 weeks, sometimes once every 3 months, depending on the severity of the illness, to be treated with another antibody or blood based product that helps their disease to be controlled and maintain their disability at a manageable level. How to investigate CIDP? We normally do a series of blood tests. We do brain and the spinal cord scans to rule out other mimics of CIDP, because they should be normal in the context of CIDP, and we do a particular test known as nerve conduction study. We will talk about those studies in detail on a future program, so that you can be well aware of what to expect if you were to have one of these tests. Today is not the day for that. So, the idea of today's segment is to teach you about another somewhat rarer demyelinating condition affecting peripheral nerves, which is known as CIDP. Last week we talked about multiple sclerosis, which is a central demyelinating disorder. Today we talked about a peripheral demyelinating disorder, which is known as CIDP. Why would you get it? Again, genetic propensity, environmental risk factors, but there are no sort of specific reason or specific thing that you could do to prevent you from having that. There is a very small subset of diabetes patients who could get CIDP other than diabetic peripheral neuropathy. It is very important to recognize this and identify this disorder, as this can be treated very well beyond glucose control with usual CIDP treatment. Who can get you the answer? A neurologist can provide you with the answer to that question, whether you have that sort of a disorder. CIDP can be treated very well. I am a very happy neurologist with all those CIDP patients that I have been managing, because almost all of them live reasonably independently with well managed underlying condition. Thank you for watching. Keep sending your questions and we look forward to visit your veranda again next week. Take care. Hi everyone, today we're going to do something very special, something very simple and all family can enjoy together, which is mocktails, which is no alcohol inside. So let's go through the ingredients. So we have raisins, we have marshmallows, cinnamon, some jelly already set, and soft jellies with sugar coated, and some blackcurrant juice, and also chia seed, lemon, lime juice, orange juice, honey and tonic water.
remember, we cannot make it too sweet, we cannot make it too sour. So this is the basic to it. So I'm gonna have orange juice. You can have fresh orange juice. So orange juice like this. And then I have red currant juice. A little bit so. And the honey. There you go. Only tiny bit. So now what I'm going to do is I'm going to add some of these soft jellies. So why? Because it's going to have chunky, beautiful, different flavors pieces. So, and tiny bit of lemon juice. Very little. And so now, okay, so we have 3 different type of glasses. So we have you can see our bases is ready. So now we're going to use our tonic water to give it a bit of a course and so. You see, it's beautifully coming out now. So this is something that you can do at home and very easy, very beautiful. And now we're gonna wait a bit because it will come down a little bit, and then put a little bit of marshmallow. One, and this one is so. And some raisins, and chia seed, okay, so we got all our ingredients in. So now we top up with a little bit more tonic water, and then you have your straw put inside. Cut, and then you have a slice of lime. So we got slice of lemon goes here. There you are. You see, very simple. Well, you see, it's a little surprise for children, especially when you put the sparkling water or soda water or tonic water or lemonade or 7-Up. So you can put any of that to your palate up. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. There's no better place on earth than you. Yeah, I dream of you, Sri Lanka. Yeah, I pray for you, Sri Lanka. My hopes on you.